scale the climate financing that we have for the world. Finally, in the middle of all these difficulties lies opportunities. Those are the words of Albert Einstein, not mine. And he also says we cannot use the old map to explore the new world. So we cannot continue business as usual, discussions and discussions. We need actions and actions and actions. And there must be some form of exchange in terms of social, solving this social problem will certainly require redistribution of economic and social and political resources. This again is are not my words. It's from Els Oyen, a Norwegian scholar. So we need to act together. We need to work as one community, one body, because we cannot say anymore that Africa can continue to suffer from climate change and we continue to increase our growth elsewhere. Because only together as a global community can we address climate change sustainably. Thank you. Thank you very much, Kevin. You can do better than that. Can you please one more round of applause? Thank you, Kevin, for setting the scene and for clearly articulating the findings of the study. Of course, you have said that there's a link between climate change and macroeconomics, ultimately affected by climate finance. You've also indicated that poorer countries are more vulnerable to climate change. Africa remains the least climate-ready part of the world, and yet it receives the least climate finance that it needs much more than any other part of the world. Dr. Naidu, any reactions before I ask you specific questions? Thanks for putting me on the spot there. Again, my main reaction would be I totally support what you're saying, and I think that the work that's been done by your team, Professor, is very impactful. Probably what stands out for me is the policy recommendations, and both our call to the international community doesn't yet recognize the urgency. I think we're still speaking in very veiled terms to each other, as if though we have time to still have more discussions, more negotiations, more coalitions, more compacts. And I mean, this COP was meant to be about implementation. I hope we can get there. I really do hope we can get there, because how much more arguments do we need to make for the need on the ground? You know, so in South Africa, for example, there's a lot of research that's generated on a number of topics. But at some point you ask, how much more evidence do we need to tell you to do what's right? And that becomes, a real issue. So I think the other thing that's complicated for me is that the use of finance instruments, the different kind of green, innovative instruments, we need a situation where we're looking at the heterogeneity of financial systems in the continent. There are some very developed markets like South Africa, and maybe even Botswana to some extent. But there's also others that have very local, domestic type of focused areas and institutions. And there's a lot of capabilities that's not being harnessed. And instruments are being put onto countries as opposed to understanding whether those instruments are fit for purpose. So those would be my initial reactions. Thank you. Thank you. I'll as the lead researcher for the Presidential Climate Finance Task Force in South Africa, how would you look at such partnerships that may be necessary in ensuring that the current lopsidedness in climate finance is changed? Because at the end of the day, we're very clear that Africa doesn't receive enough financing. So what kind of partnerships? Can the South-South Alliance be one of such alternatives? What do you have to say? If I may respond through the lens of the work we've just done over the last year. So as you may know, South Africa
at last year's COP put together with 5 countries this Just Energy Transition Partnership. It was seen as a platform, and it was very much being looked upon as a pioneering initiative of how developing countries can come together around mobilizing resources, particularly for the energy transition, but placing justice at the center of that transition. It's really been a fascinating year, moderator, I must say. It's been a year where the lopsided, if I can start there, and maybe we can start by saying, why do we think it's a lopsided climate finance architecture? And it's also to your point, Professor Kevin, you spoke about this, it's not fit for purpose. But in the context of a transition and post-Paris, why isn't it fit for transition? Because we have historically, especially, I did some time at the Green Climate Fund as well. And one of the hardest things to do working with countries on the continent was trying to break the mindset that what does the donor want? What does the funder want? And what must I write in my proposal to be able to apply for funding? So this is a mindset that we seem to have and not being fully able to articulate needs. So for the Just Energy Transition Partnership in South Africa, our primary goal was to try and put together an investment plan this past year. And that plan contains a portfolio of investments, technology focus, infrastructure focus, but also embedded in it the social preparedness and consequence of transition, as Professor Kevin just mentioned in some of his slides. So what makes that plan different is that it was led by written by South Africans, based on South African data, and put together. And some of the things that we realized were difficult is that applying for funding on a project-by-project basis is not going to get us onto a journey for transition. That will not work. We need to go beyond project-by-project approaches. We need to think about portfolios of investments that have to happen. So in the case of South Africa, the things that we have to do in the next 2 years, and we have to do it at a particular pace and depth. We have to build our grid and our transmission infrastructure, because that's like building the spine of the body, so that we can then accelerate the renewable energy components. If we have to do it in any different pace, it's going to fall apart. And we also have to think about different ownership models for renewables, so that we don't only have large businesses that are benefiting. And so that's a question for how we fund these initiatives. But beyond all of that, if we don't prepare communities who are going to be suffering from this transition in terms of jobs, in terms of indirect businesses that are dependent on coal mining, coal power generation. So there's 3 things that have to happen in a particular sequence and in a particular intensity. The one is the grid, the second is renewables, and the third is the social preparedness. So the lopsidedness, to come back to your question, moderator, comes from the fact that everybody just wants to cherry pick from the portfolio. Give me the one that's going to make the most returns. And we're having a response to climate change that's dependent on the risk-return conversation, as opposed to the conversation about what needs to be done. What we tried to do differently in our plan was to highlight what needs to be funded, and we also highlighted the quality of finance that needs to happen, a risk-sharing arrangement, a non-project by project approach, a portfolio approach, and also an approach that doesn't add, to the point you were making, adding debt. Climate debt is not climate support. But at the same time, you can't use grants to fund income-generating activities at the same time, because then you're creating other distortions. But it's the right balance relative to the context of that particular country's demands. So the 3 sort of things that I would maybe close with on the question is that in doing a country approach, it wasn't easy really in terms of the conversation with international partners as well. They were very engaging, but we used the capabilities of South African knowledge systems to put us on a place where we could have this investment plan, which is available on our presidency website. So there was really value in the domestic dialogue. And it's a better conversation to sit with a funder and say, I precisely need the funding for these needs,
and there's a sequence that I need it. And if you don't give it to us in that sequence, we will fall apart. We will not deliver. And it's not just that we won't meet the Paris Agreement, but if we don't do this, we are committing generations of young Africans, and we are the youngest continent in the world, right? I think the ratio is 1 in every 3rd person is under 35 years old on the continent. It's a fast-growing continent. It is a vibrant continent. We have to do this for those future generations. And the last 2 points is really about our assumptions that go into the conversation. It's not just lopsided climate finance architecture. It's a lopsided financial architecture completely. It's not yet fit for purpose. Yeah, I leave it at that, moderator. Thank you. Thank you very much. Can you please give her a round of applause? Now, let me take this from what you've said. Some people believe that we need to leapfrog to green energy in Africa. Africa has an opportunity to leapfrog. But from what you've explained, it's not that easy. And that brings me to the point you mentioned, with, Kevin, with regard to the need to transition justly, meaning the need for a mix of types of energy, particularly gas, that has been known to be a transition fuel. Now, I was watching a TV program yesterday where the coal power plant in South Africa is going to be decommissioned. And then they were interviewing the workers. When you said sustainable poverty is not in any way adding to development, they asked them, what are you going to do? Because South Africa is going to decommission this and will replace it with wind and solar. But nobody knows when. And then they asked a young girl, your father works here. What's going to happen to you when he loses his job? She says, well, he cannot provide for my education anymore because there will be no resources. The question is, can Africa really leapfrog? Kevin. Thank you very much. That's a very, very important question. The question about energy mix, and I have to address this from the perspective of technological transitions, market transitions, and industrial revolutions. Eric. So, from what we see already, we see that technologies for renewable energy and cleaner energy options are evolving very fast. The global policy towards adoption of that renewable energy options are also evolving very fast. And the markets are shifting in terms of the costs of access to this renewable energy is coming down very fast. So my advice to countries who want to continue to invest in high polluting energy sources is to simply consider what I will call asset stripping risks, asset stranding risks. Because you may invest in an infrastructure that will take, you will need, the life of the life cycle is 40 years, 50 years, but 10 years down the line, you find that those technologies are no longer in demand, either because the price, energy prices, the price in the markets has changed so much that it's no longer cost effective, or the policies has changed so much that the demand for it will go off the market, and people's preferences and behaviors will also change. So for me, the energy mix of countries, like we recommended, it needs to be technologically viable, it needs to be cost efficient, and it also needs to be adequate to meet the needs of the countries at that time. But we need to invest smartly, especially in Africa. Given the slides I showed you on the huge competitiveness advantages, and I mean not climate competitiveness, but market competitiveness advantages that Africa has in the new industrial revolution that is happening, which is the green transition.
it only makes sense for South Africa to do what it's currently doing, which is actually transitioning to that new market so that we can get the market shares, develop the technologies, build the productive capacities before we continue to remain as laggards in that market as we have done in the first, second, and third industrial revolution. So my advice would be that countries should invest massively in the renewable energy options and try to transition towards that renewable energy options as fast as they can. But gas, natural gas, should still remain a transition fuel because it is less polluting. And we know that in many countries, as we have seen, those who have been able to transition either do that through natural gas and nuclear energy. And in Africa, natural gas is still abundant, and we need to be able to use that resource to still meet the triple goals of growth, climate resilience, and human sustainability. Thank you very much, Kevin. I have 16 minutes, and I want to be sure we finish exactly on time. I promise you, you will not run 1 minute over. But let me bring in Mr. Geoffrey Omedo, UNDP Kenya, Energy Options in Kenya, just to chime into the discussion. And then I will ask what I call a final question, and then I will close with some what I could call key messages, making sure that we end up at exactly 1 p.m. Over to you. Thank you very much. And I think, first of all, from Kenya, we are really, really proud of what South Africa managed to do. And I think last year's Glasgow meeting opened our eyes to the opportunities as Africa for pushing for a very, very strategic engagement towards the whole issue of stranded assets and a fair and just transition. Kenya is one of the countries that is doing very well in terms of having a very clean electricity grid. Over 93% of our electricity comes from renewable sources. I think you know, most of you know that we are doing very well in terms of the energy from the geothermal. It's currently contributing to close to 15% of our electricity grid. We are also doing quite well in solar energy in terms of our grid. And we also are very privileged to have Africa's largest wind power farm that is now contributing energy to the grid right now. So while we boast of having a very, very clean electricity grid, above 95%, the government is keen to do 100% transition to an entirely clean grid by the year 2030. The country has also discovered some significant deposits of coal. So we are one of the countries that have coal that we are yet to start tapping into. And this question of just and fair transition will definitely come up. The government is keen to extract the economic benefits from coal as well. While we have a clean grid, the large population is yet to have access to this grid. 80% of our communities still use charcoal and firewood and biomass, which are driving the deforestation issues in the country. So while the large bulk of the population still relies on biomass and firewood, the urban areas heavily rely on charcoal for cooking and warming the houses. So we are yet to see this transition being witnessed in the households. And that's going to be a major challenge. So as we look at the globe, think of doing what Kenya has done in terms of ensuring that we have a clean grid, there's need for support, financial support. For countries like Kenya that have coal deposits, we also have petroleum deposits that are also being prospected, and they are actually going to be very viable in terms of economic support to the country. But this question of just and fair transition will have to be held with regard to how to support Kenya effectively benefit from the massive investments that Kenya has done in terms of renewable energy, and also how we can be able to benefit when we leave our assets in the ground, when they become stranded assets. Thank you. Thank you very much. That comes from Kenya. I'm going to ask a question, and I'm going to throw it to you at the audience, and someone may well try to answer this question, possibly
Sir, I see you are keen. Haven't heard all that the panelists have said, particularly from the report that was presented and the initial summary that I gave. What are the implementable policy actions that could support Africa's smooth transition to net zero carbon emission in the coming years, as well as contribute to the whole idea of climate finance that we're talking about to enable a just energy transition in Africa? Over to you, sir. I speak French. Go ahead. Bon, je vais parler français. Je suis Monsieur Coutois. Je suis du secteur privé, private sector. Allez-y, allez-y. La transition énergétique, si on veut l'accélérer, ne peut pas se faire sans le secteur privé. Thank you. Come on, open this. People are leaving. OK. Allez-y. La transition énergétique ne peut pas se faire sans le secteur privé. Il faut absolument que, à la fois les gouvernements, les institutions de développement intègrent véritablement le secteur privé dans toute la chaîne de valeur. Parce que le problème, c'est toute la chaîne de valeur. Le plus gros problème qu'il y a par rapport à ça, c'est l'accès à l'énergie. Si on veut avoir accès aux équipements énergétiques, il faut travailler sur toute la chaîne de valeur pour la rendre suffisamment attractive pour que ça coûte nettement moins cher. Parce que les équipements, lorsqu'ils sont fabriqués, 100% des équipements sont faits ailleurs, avec des produits ailleurs. Alors que si sur place, en Afrique, nous produisons ces produits avec des produits locaux, je suis assuré que le coût d'accès sera nettement moins cher. Et puis la question qu'on peut se poser, c'est, vous avez vu la différence entre les besoins de l'Afrique et ce qu'on est capable de mobiliser. La première question, c'est de savoir, est-ce que l'argent existe? Effectivement, on peut dire que l'argent n'existe pas. Mais lorsqu'on voit le conflit en Ukraine et les moyens qui ont été mobilisés, l'argent existe. Vous voyez, l'argent existe. Maintenant, comment on a accès à cet argent? Parce que les 99 milliards d'écart, comment on a accès à notre argent? Nous n'avons pas l'organisation sur place pour pouvoir avoir accès à cet argent. Donc, il faut renforcer les capacités internes. Il faut qu'on ait plus de spécialistes en interne qui connaissent vraiment tous les mécanismes liés à la finance climatique. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Thank you very much. The need to get involved, the private sector involved in the whole process. Any other person from the floor? Okay. Yourself? Thanks. Can you hear me okay? Yes.
I speak English. At least that's really. My name is Pavin Gala. I work with Oxfam. And it was really great to hear your reflections in terms of what is needed for the African continent. And I would actually challenge us because in articulating some of the figures where you talked about the resources needed for NDCs, the resources needed for COVID recovery, it's also just articulating what is needed clearly in distinguishing the needs, especially on the just energy transition. My brother from Kenya mentioned the fact that despite a 90%, 93%, grid that is fed by renewable energy, we're talking about 80% of the population that is still using biomass. And if we were to spread it across Africa, I think my understanding is that we have around 700 billion people, in a sense, still not having access to anything beyond electricity. They do not have that. So I'm just curious on one part, indeed, in terms of us being able at this COP27 to say this is what is clearly needed in terms of resources for that just energy transition. We are talking about the work that South Africa is doing, but I also want to challenge us, colleagues, because we know that in terms of the development pipeline that has been there in the West, it has been very much based on access to a certain type of energy, So as we're talking about discoveries, one of the things I've been hearing a lot is, what is the African solution to these issues? At the moment, in as much as we are saying over 100 billion is needed for the African continent, is also saying, look, on the table at the moment, we have this, and we also want you to deliver on your end because we know very much the fact that the climate change issue is not one that is generated from the African continent. So I would say part of our solutions are about showing what we are committed to as an African continent, but also saying you also need to deliver on your part because this was not generated from the African continent. Thank you. Thank you very much. There was somebody? Then yourself? Okay, lots of hands. I don't want to run over time. Go ahead. My name is Rokiatou Traore. I'm from Mali. I'm an entrepreneur involved in creating economic, environmental, and social impact via an inclusive value chain around Moringa. So I really like the statement when you were saying those people, the vulnerable people, don't really have access to finance. So in climate resilience, social entrepreneurs play a great role in mitigating and in mitigating the effects of climate change. So my question is, what are the solutions for social entrepreneurs? Because we all know they make profit, but they make more impact than profit. And the profit that they make is not enough to face loan. So what are the solutions given by IFD to face this problem? Thank you very much. Sir. My name is Ahmed Shehbouni. I'm from Morocco. I have two questions. The first one is one of the 5 top from the African Bank is industrializing Africa. Do you believe with solar energy we can industrialize Africa? And do you know any country in the world who became industrialized with solar energy? The second question is, you addressed the recommendation for developed country to honor their engagement. This recommendation, I heard it more than 10 years before, and each time we asked developed country to honor this. And how about recommendation to our leader in Africa, like stop corruption, stop conflict, more democracy, etc. Work together. Thank you. Thank you very much. The gentleman behind. I'll take the last question. After that, I'll take one more, and that's the last question. Yes, thank you very much for the opportunity, and thank the panelists. My name is Sulaiman. I'm from Nigeria. Beautiful presentation from the AFDB, and I just want to say that we've been on this finance conversation for a long time, and not much seems to be yielding.
But there are some other finances that needs to be opened up for Africa, which is not part of the conversation. So Africa loses much more through illicit financial flow out of the continent. Africa loses much more through unbalanced and unfair trading. Africa loses much more tied down through looted assets in some developed countries. These finances need to be freed for Africa to be able to catch up with, because climate change for Africa is an existential issue, perhaps for more than the rest of the world. Thank you. Thank you very much. The lady, and then you, finally. Thank you. Thank you. My name is Marcy. Very short. My name is Marcy from Kenya. I want to appreciate first of all of UNDP and the support they're giving, especially to the county government. I'm in charge of climate change. And I want to appreciate what you've said. I think what African we need to get out of this with is the low-hanging fruits. Otherwise, we'll end up going round and round. So what is this that we can pick? Very first from his conversation, he said very clearly, the enabling environment is what is lacking. So we may go so much and round, yet we do not have the supporting capacity to be able even to receive this climate financing. So I really want to get out of here with low-hanging fruits. What is this that we can do immediately to be able to progress? Thank you very much. Yourself. And then that's the last question. Pino, South Africa. I wanted to ask, in terms of building resilience, you need to build a sense of pride. Coming here, for most of us, especially from Africa, our budget shortfall was about 30%, where the West gained 30% in terms of the currency exchange. So to the African Bank, what then, or what is your stance on creating one currency for Africa, which will enable us to fight back the current situation that we are seeing now? Thank you. Thank you very much. Now, I'm not going to let you answer all the questions, because those questions are very much loaded. But just 1 second comment from each of you, and then we'll close it. 1 second. Okay. I think my 1 second comment will be stressing the fact that climate change is a global commons problem, and we need global coalitions to address them. Without that, we will not succeed. Thank you. So my 1 second would be, we have more power than we think we have as Africans. If we articulate very clearly what we need, and we are brave and bold enough to say the quality of what we want, how we want it, and get as many partners on board as possible, to your point about private sector, but also philanthropy, we should own our power. I don't think we do it enough as Africans. Thank you. Adopting renewable energy in Africa, in my view, will help us leapfrog many of the countries that relied on fossil fuels to develop. We are privileged to have solar. We are privileged to have some of the best rivers. We are privileged in Kenya to have geothermal energy. What we simply need to do is invest massively in this area while we have a conversation on how to reduce reliance on fossil fuels. I think it's possible. Thank you very much for your 1 second. Ladies and gentlemen, a lot of questions were asked. Those questions will be answered in appropriate venues. The issue of a common currency will reside with the African Union, not the African Development Bank. The impact of social investors and how the bank can assist them, there are projects and programs that are designed to deal with those. It's been a wonderful panel. You have a lot of questions. You have a lot of answers yourself as well. But the point remains that as Africa, we must do something for ourselves. Again, the commitments that are supposed to be fulfilled by the donors, it is not because we don't want to do anything for ourselves, because they have polluted the world for thousands of years, and Africa has not done any of that. So they owe Africa, and they must fulfill the pledge. Thank you very much. We have an announcement to be made by Kevin. Thank you. Thank you, everyone, for joining us today. We have papers here that have QR codes for the reports. We have the report at the Pan-African level, at the 5 regions of Africa, and for each country of the continent. So if you use the QR code, you will be able to access all the reports so you can know the status. And I will encourage our policymakers and our leaders, when you go for your negotiations, please go with these facts so that we can have evidence-based
policy dialogue. Thank you very much. Thank you for coming. Thank you for coming. Good day. Listen.
All right, ladies and gentlemen, let's get into our positions so that we can get started. Installons-nous pour pouvoir démarrer. Merci beaucoup d'être venu cet après-midi. Let me say it's day 2. Et c'est la deuxième journée des journées de marché de l'AIF. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir exactement ce qui se passe ici. Vous avez participé à des séances. Vous avez vu les différents secteurs qui sont couverts par les journées de marché 2022 et les membres de la presse également que vous êtes. Vous avez eu certainement l'occasion d'interagir avec les investisseurs et bien sûr avec nous autres les partenaires fondateurs de cet événement. Voilà, nous avons un certain nombre de personnes représentant de la Banque africaine de développement. Le groupe donc avec à la tête le docteur Akinwumi Adesina, le président de la banque. Nous avons le professeur Bénédicte Orama, le président de la banque Afrexim Bank, banque d'exportation et importation. Nous avons Madame Soumali Zoubelo, le PDG de la SFA. Nous avons le PDG de Africa 50, Elaine Bebesin. Nous avons Mohan, le responsable du système d'origination, la Banque de l'Afrique australe. Nous avons Moussen Nakoulima, qui est la Banque européenne d'investissement. Nous avons Aile Salam Songo, qui représente la Banque islamique de développement. Et nous avons le directeur principal du Forum africain d'investissement, Chinelu Aneahu. Ils sont devant vous. Comment allons-nous gérer la séance? Parce que nous avons un problème de temps. Nous avons 1 heure exactement. Nous allons en donner aux principaux responsables 2 minutes chacun. Ils vont en parler de ce dont nous avons entendu parler ici, les investissements, comment régler les problèmes concernant les investissements et comment surmonter les stéréotypes, les mauvaises perceptions, les a priori. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans les différentes salles? Ils vont faire une synthèse très rapidement. De toute façon, vous aurez un document demain. Et quand on va vous donner la parole, et quand vous intervenez, soyez bref, allez droit au but, posez une seule question, nous allons passer le micro à quelqu'un d'autre et nous allons laisser les responsables répondre. Et je veux m'assurer donc que je partage équitablement ce que nous avons à répartir. Voilà, nous allons commencer parce que nous avons exactement 1 heure. Et ce que je vais faire, c'est de demander au docteur Adesina de passer donc les 2 premières minutes donc, pour faire un peu la synthèse à son niveau. Merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes à cette conférence de presse. Je voudrais pour commencer vous dire comment, jusqu'à quel point nous sommes reconnaissants à vous autres de la presse d'être venus de partout du monde donc pour couvrir cet événement. J'ai vu beaucoup d'entre vous dans les couloirs, dans les salles de réunion, dans le cadre d'interviews. Merci de nous aider à raconter notre récit. Un continent résilient, raconter le récit des efforts collectifs que nous faisons pour mettre en commun nos ressources, et nos esprits, notre énergie et politique et autres pour avancer malgré des crises, le Covid et autres. Nous, tous ceux qui sommes ici, nous sommes partenaires dans le cadre de ce forum. Nous le faisons parce que nous croyons en l'Afrique. Nous le faisons parce que nous pensons, nous croyons en que l'Afrique a les potentialités. Nous faisons ceci parce que nous voulons inverser la tendance. Nous voulons dépenser tout ce que nous avons comme énergie pour ce continent. Comme je l'ai dit au moment de l'ouverture hier, et les investissements directs étrangers ont déclaré 45 milliards en 2019 à 20 milliards en 2020. Donc ceci a diminué, ceci continue de diminuer. Et donc
ensuite, ceci est en train de rebondir. Donc, le forum parle de résilience économique de notre continent. Nous croyons au continent, c'est pour ça que nous sommes ici. Vous êtes ici parce que vous croyez également à ce continent. Je dirais que nous allons par la suite entendre vos questions et je voudrais dire que vous avez joué votre rôle l'an passé. Nous étions assis ici quand Omicron a frappé et nous avons dû différer la tenue de la réunion l'an passé. Donc aujourd'hui, quand je regarde tout autour, il n'y a personne qui porte de masque. Et donc, cela signifie que nous sommes en train de surmonter la difficulté. Une chose est claire, les potentialités d'investissement en Afrique demeurent intactes avec une population jeune, très jeune, avec beaucoup de ressources naturelles et des ressources donc, qui doivent servir nos économies. Et nous avons beaucoup de potentialités dans le domaine de l'énergie. Donc, fondamentalement, nous sommes ici pour nous assurer que nous utilisions les investissements pour l'Afrique. Merci beaucoup d'être venu. Et en tant que membre de la presse, nous attendons avec impatience vos questions. Merci. Merci beaucoup pour ceci, Dr Adesina. Nous allons entendre le professeur Rama. Merci beaucoup. Pour commencer, je voudrais remercier le docteur Adesina, président de la Banque africaine de développement, et chère sœur Sinelou, et toute l'équipe de nous avoir invités à cette réunion en présentiel du forum. Et quand le forum a commencé, bien sûr, nous tous, nous étions convaincus qu'il s'agissait d'une initiative tout à fait probante. Mais nous ne savions pas dans quelle mesure cela allait pouvoir aboutir. Et nous avons commencé à travailler ensemble. Et en l'espace de 3 ans, au moins de 3 ans, ceci est devenu un endroit de placement, d'investissement très important sur le continent. Il n'y a pas de projet qui en vaille la peine, qui ne figure pas sur les listes du forum. Et je peux parler à ce qui nous concerne, à Fleximbank par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de projets et nous avons eu l'occasion de parachever des projets, mais avec le fait que nous travaillons ensemble dans le cadre du forum, les choses sont facilitées davantage. Et à partir de ce moment, nous allons jeter un coup de prospectif et voir qu'est-ce que nous pouvons réaliser ensemble en tant que continent, ce que nous devons façonner et qui nous permet donc d'obtenir un résultat clair. Parce qu'il s'agit ici de l'Afrique qui est en train de prendre en main sa propre destinée. C'est l'Afrique qui s'organise pour mettre en œuvre des projets qui lui sont chers, pas des projets qui sont chers à d'autres personnes. Nous proposons des projets et ceux qui veulent investir viennent. Et comme le président l'a dit, les investissements étrangers directs avaient doublé, pas doublé par hasard. C'est parce qu'il y a eu des efforts. Je voudrais remercier les collègues, les autres partenaires, et pour le partenariat donc, qui a été mis en place, le partenaire entre Africains. Et nous avons besoin de ce partenariat, un partenariat avec l'étranger, l'international. Il faut que nous travaillions ensemble parce que nous devons œuvrer ensemble pour faire en sorte que l'Afrique puisse progresser. Merci beaucoup, une fois de plus, Monsieur le Président Tchelou. Merci beaucoup. Et je remercie toute l'équipe d'avoir rendu ceci possible et d'avoir mis en place cette structure qui va nous servir tous. Merci. Merci beaucoup, professeur Rama. Et voilà, ce sont des récits très intéressants à raconter. On ne peut pas tenir facilement dans les 2 minutes. Nous allons donner donc à la Société financière africaine. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais me joindre à mes collègues pour remercier la presse et tous ceux qui sont dans cette salle pour leur présence, pour leur soutien. Je voudrais remercier également le président de la Banque africaine de développement,
Dr Adeshina et le directeur Chinelou, et pour tous ceux donc qui se sont retrouvés ici aujourd'hui pour que nous nous donnions la main, travailler ensemble. C'est une initiative qui témoigne des efforts de l'Afrique, qui est déterminée à saisir toutes les opportunités. Et comme notre collègue professeur Rama l'a dit, c'est là quelque chose auquel nous avons pensé comme étant une bonne idée quand nous avons lancé ceci en 2018. C'est une idée qui a pris corps et qui est maintenant en train de prospérer. C'est une plateforme pour nous, donc pour travailler ensemble sur des questions importantes qui doivent retenir notre intérêt. Et au cours de la réunion hier matin, nous avons parlé d'initiatives importantes autour de la croissance pour le continent, autour des dispositions à prendre pour les investissements, le type de consensus qu'il faut forger en tant que responsable, y compris la nécessité de parler aux chefs d'État des différents pays sur les priorités à établir. Et ici, dans les différentes salles, avec toutes les activités qui ont été menées, nous continuons de mettre l'accent sur la nécessité de faire en sorte que les investissements puissent ajouter de la valeur sur l'exploitation de nos ressources et comment nous pouvons faire en sorte que nous tirions le maximum de nos ressources pour créer des emplois sur le continent. Nous reconnaissons que l'Afrique est une partie importante pour la solution. Donc, quand nous voyons les différents défis, et nous devons voir comment faire en sorte que les investissements nous permettent de régler les différents problèmes. Je m'arrêter là, merci beaucoup. Voilà, donc il faut que nous fassions partie de la population, de la solution pour les différents problèmes globaux. La Banque de développement d'Afrique australe. Bon après-midi, je vous remercie. Je remercie la BAD de nous avoir rassemblés. Cela fait une grande différence d'être ici pour pouvoir mettre le doigt sur la mission, pour parler des opérations, les promoteurs, les développeurs qui sont ici, donc qui travaillent depuis longtemps pour faire en sorte que ces projets donc, que nous allons mettre en œuvre puissent faire la différence dans les vies des uns et des autres. Nous, en tant que Banque de développement d'Afrique australe, nous sommes basés à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous voulons mettre en place des infrastructures durables et nous devons assurer la croissance économique, améliorer la vie des populations. Et nous devons donc faire ceci comme étant la base de nos efforts. Et nous devons veiller à ce que les efforts que nous faisons, les financements que nous apportons, que cela porte des fruits. C'est un travail tout à fait critique. Et cela fait donc plaisir d'être ici physiquement pour pouvoir poser les jalons. Et un élément important, c'est qu'en Afrique australe, où nous sommes, la région a déployé des efforts, mais nous n'avons pas pu jusque-là satisfaire les besoins des populations. Nous avons mis l'accent sur le public, le secteur public, mais cela n'a pas eu l'impact nécessaire. Et un des éléments critiques du travail que nous faisons, ce qui se fait au niveau du FAD, concerne le fait qu'il faut s'assurer qu'il y ait des investissements également concernant le secteur privé. Et que ce soit du point de vue de la dette, du point de vue des capitaux, des sociétés et privées, des entreprises pour faire face aux besoins des populations, pour créer des emplois, mais faire ceci de façon durable. Et parce que, comme nous le reconnaissons tous, le monde est dans une situation complexe sur le plan des financements et il y a l'augmentation des taux et d'intérêt et ceci signifie donc que des efforts sont faits par le secteur public, les secteurs privés. Donc il faut que nous tirions parti des différentes potentialités qui existent pour pouvoir faire face aux différentes opportunités donc, qui s'offrent. Merci donc. Et avant que je parte de cette partie de la table, nous, Amasit DC commercial. Ensuite, nous allons maintenant entendre
un des directeurs du système cadre d'investissement en Afrique. Merci. Quelques différents éléments. Nous avons différents partenaires qui sont ici. Nous devons faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Il y a eu un long voyage qui a été accompli depuis le début. Donc, c'était là une idée du président Adesina. Il a rassemblé des partenaires qui ont travaillé avec lui sur l'idée. Et l'essentiel du succès qui a été enregistré découle de cet esprit, de cet état d'esprit, et avec les expertises nécessaires qui ont été déployées pour que les projets puissent maturer. Le président bien-être de l'Afrique, ceci est au cœur de toutes nos activités. Merci une fois de plus de m'avoir donné la parole. Je serai prêt à répondre à les questions par la suite. Merci beaucoup. Et dernier, Moussine, Banque d'investissement. Voilà, merci. Cela me fait plaisir d'être ici. La Banque européenne d'investissement. Et merci au président Adesina. Merci de nous avoir associés. Cela me fait plaisir de représenter le président de la Banque européenne d'investissement à la banque partenaire fondateur pour le forum. Nous pensons que ce forum représente un des outils importants, des instruments importants pour assurer la relance. Après la pandémie, avec cette guerre, rassembler les partenaires autour de la table avec les acteurs du secteur privé, c'est là quelque chose de tout à fait critique et de tout à fait important. Et notre banque est un partenaire de longue date pour l'Afrique. Et depuis le milieu des années 60, nous sommes sur le continent et nous pensons que dans un avenir prévisible, il sera important pour nous de renforcer nos actions, nos investissements en Afrique et soutenir le secteur privé parce que la pandémie nous a démontré que le principal secteur pour les investissements, ce n'est pas le secteur public, mais le secteur privé. Nous sommes là pour apporter notre expertise, notre compétence sur le plan technique pour faire avancer le forum. Et nous pensons qu'il est important que nous atteignions les objectifs qui ont été fixés et que nous ayons un partenariat ferme et fort. Et nous sommes donc ici pour faire passer ce message, pour dire que nous sommes prêts à jouer notre rôle de partenaire et à cofinancer donc ce qui peut être cofinancé. Voilà. Donc, selon nous, c'est le meilleur moyen de transformer donc ce qui a été initié sur le continent, et que ce soit l'énergie renouvelable, le photovoltaïque, par exemple, l'hydroélectricité, Grand Lac et autres, et également dans le cadre de différentes interventions qui sont préconisées. Merci beaucoup. Merci, M. Nakolima. Ce que vous dites concernant le secteur privé représente quelque chose de très important. C'est l'épine dorsale de toute croissance. Mesdames, messieurs de la presse, vous avez entendu les uns et les autres. Monsieur Soliman Mouguera, je suis directeur de la communication, relations externes à la Banque africaine de développement. C'est maintenant à votre tour de parler. Je vois que certains d'entre vous, vous avez des écouteurs. Si vous voulez écouter le français, l'anglais, il y a un bouton, il faut pousser canal 1 français, 2 anglais. Vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais. Nous avons donc l'interprétation. Et il y a certains qui envoient les questions en ligne. Voilà, continuez d'envoyer vos questions. Voilà, mais si vous voulez intervenir, levez la main, indiquez votre organisation, votre institution. Et puis voilà, nous allons vous donner la parole. Merci. Nous allons prendre des questions en petits groupes. Cela va nous faire gagner du temps. Monsieur derrière, attendez un peu. Puis nous allons venir par ici, puis nous allons aller vers le monsieur par là. Kenneth de CNBC Africa. Merci de cette opportunité de poser une question. Pendant les dernières années, nous avons remarqué que l'Afrique a
à se focaliser dans ces priorités de développement et pour éviter la fragmentation des efforts. Alors, pour la diversité des transactions que nous avons vues au forum cette année et les secteurs émergents, qu'en est-il? Donc, vous voulez parler de la diversité des transactions, n'est-ce pas? Monsieur devant, chemise bleue, s'il vous plaît. Mali Africa Television, Benin. I would, given the various statements, the private sector in Africa has been underscored. I would like to know, how do you involve them more so that they can accompany this initiative represented by this forum, which is a platform for internal mobilization of capital and so facilitating development in the countries so that the continental projects would take into account the contribution of the private sector. Merci beaucoup à notre ami du Bénin. Une question par ici. Bonjour. Une question au docteur Adesina. Si la Chine a arrêté son soutien pour les infrastructures en Afrique, cela semble être le cas. Et quel serait le meilleur moyen de combler le déficit et quelles seraient les tactiques à appliquer? Oui, une question assez claire au docteur Adesina. Donc, pour le secteur privé, cela a déjà été soulevé. Question posée à Alain Ebobisse pour CNBC. Pour la diversité des transactions, le professeur Orama va y répondre. Nous allons commencer avec le professeur Orama, puis M. Ebobisse, puis Dr Adesina. Merci infiniment. Je pense que les transactions sont en évolution et je pense que pour les transactions qui ont été présentées, je pense qu'il y a une grande diversité. Les infrastructures, la production manufacturière et également les industries de la créativité. Et donc, nous voyons de plus en plus de transactions qui viennent, pas seulement pour les infrastructures, mais pour la création des films, mais également pour le divertissement, mais également pour soutenir les projets qui soutiennent du contenu. Eh bien, ceci est assez unique, car cela ne s'est pas passé auparavant. Donc, nous avons désormais cette plateforme où nous allons passer aux différentes connaissances et capacités de nos frères de la diaspora pour ce qui est du contenu. Pour Afrexim Bank, pour certains projets que nous avons présentés, c'est dans le domaine de la créativité. Nous avons également présenté, et donc pour un projet également au Nigeria, pour le gaz. Et donc, nous avons également notre projet qui est dans la production manufacturière. Et donc, c'est assez élargi. Nous couvrons pratiquement tout. Merci. Merci infiniment. Nous allons écouter M. Ebobisse après la question qui a été posée. Oui, merci. Je pensais que la question posée en français était pour mon président. Je vais parler en français. Yes, let me speak in French. Let me respond in French. Thank you for your question. It is an important question, I must say. First and foremost, we believe that the participation of the private sector to the project. D'abord, c'est un élément de réduction du risque des projets, parce que quand on a les Africains qui participent au projet, because when you have Africans participating in the project, it reduces the risks. So for us, it is important to look for African investors who can participate in the projects that we are financing. For us, it's a priority. My organization
in our portfolio, we have some projects done by African sponsors, especially a gas project in Ghana and another project that we will launch very soon. We do not have enough, but we need more, just like what happens in the other regions. Once again, it is the national and regional private sector who are better placed than anybody else to ensure that the projects are sustainable. Obviously, with the others, we are not refusing anybody. It is important. One of the challenges is that for the big infrastructural projects involving huge sums, because our capital framework in the continent is not enough. Sometimes you do not have enough African sponsors who would participate using their own funds in such projects. We should give them the opportunities, but then we should give them the opportunity of coming in later. What we do today is that the pension funds and the African sovereign funds, which have cash and which are African funds that participate in the funding of African projects, because we really need to have. Donc, avec mon chairman Africa 50, moi-même et les autres, c'est un sujet qui est très important pour nous. L'Afrique va continuer à se développer, mais on arrivera à un stade de développement soutenable que quand on aura une vraie participation beaucoup plus accrue des investisseurs africains dans le financement des industries africaines. On a commencé, mais il faut qu'on fasse beaucoup plus et beaucoup plus vite. Voilà ce que je voulais vous dire et on est tout à fait d'accord avec votre point de vue. Voilà, merci. Thank you so much for that, Bob. It's quite detailed, and thank you. I'm sure the gentleman. Merci infiniment. Nous pensons qu'on est satisfait désormais. Pour la Chine, qu'en est-il, docteur Adesina? Une question a été posée par rapport à la Chine. Ce n'était pas par rapport à la Chine, c'était par rapport au déficit infrastructurel. Voilà. Juste d'ajouter de ce que M. BBC vient de dire, je voudrais simplement ajouter en fait que vous savez que nous avons beaucoup de fonds de pension, le fonds souverain de beaucoup de nos pays. Et le montant de tout cela, c'est environ 2,1 milliards de dollars américains. Mais écoutez, ces fonds-là se sont investis hors de l'Afrique, avec les taux d'intérêt négatifs. Donc, vous prenez le fonds de pension de l'Afrique, vous faites l'investissement hors de l'Afrique, vous récupérez un taux de la rentabilité négative, même si c'est positif. Vous amenez des ressources en Afrique. Normalement, quand vous êtes payé pour votre pension, c'est pour vous permettre, n'est-ce pas, de soyez à l'aise dans la retraite, non? Mais vous retournez, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau et l'assainissement, il n'y a pas suffisamment la densité d'infrastructure, il n'y a pas aussi les choses pour la santé. Mais ça, ce n'est pas une retraite, ça c'est la souffrance. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons que c'est le moment est venu pour nous, ensemble, de mobiliser nos efforts pour lever les ressources des investisseurs institutionnels, les 2,1 milliards de dollars. Il faut, parce que si on voit au niveau de le déficit de financement qui reste pour l'Afrique, c'est environ 68 jusqu'à 108 milliards de dollars par an pour l'infrastructure. Ça, c'est la déficit qu'on doit combler là. Mais si on arrive à faire 10% de 2,1 milliards, ça veut dire que c'est environ 210 milliards de dollars. On va combler tous les déficits pour l'infrastructure en Afrique. On va combler tous les déficits pour l'énergie, surtout pour l'Afrique. Donc, c'est très, très important pour faire ça. Je voudrais aussi préciser que, bon, nous avons déjà commencé, nous avons fait, je pense que nous avons signé un accord. Let me change to English on that. We signed together with Africa 50. Nous avons signé un accord avec Africa 50, un accord avec les fonds souverains africains autour de leur forum qui nous permettrait
de travailler avec 50 fonds souverains africains et de les soutenir pour réaliser des investissements infrastructurels. C'est une catégorie d'actifs qui demandent des investissements. Pour passer à l'autre question, lorsque vous prenez la vraie question, c'est les risques. Je l'ai dit dans mon discours d'ouverture hier. Lorsque vous êtes dans le secteur privé, la question ne porte pas sur les risques, mais plutôt les rendements ajustés aux risques et la gestion des risques. J'aimerais dire encore une fois que les risques d'investissement en Afrique sont exagérés, trop exagérés. Le rapport de Moody's Analytics nous montre pour les dernières années que pour ce qui est des défauts dans les infrastructures dans le monde, les défauts sont les plus faibles en Afrique à 5,5%. En Amérique latine, on est à plus de 12%. En Europe de l'Est, plus de 8%. En Europe de l'Ouest, c'est autour de 5,9%. La vérité est qu'il faudrait atténuer les risques, mais nous ne devrions pas parler d'un billet du risque. Nous ne devrions pas atténuer la perception des risques. Donc, c'est une autre question. D'autre part, le financement des infrastructures demande également que nous puissions reconnaître, et les collègues en ont parlé, nous ne parlons pas seulement de la responsabilité des gouvernements. Aujourd'hui, la situation de l'endettement, qui est en augmentation pour plusieurs pays, et si les pays continuent à prendre trop de dettes pour faire les infrastructures, et cela ne va faire qu'empirer la situation de l'endettement. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'ouvrir l'espace pour le secteur privé. Et je pense qu'il faudrait au minimum avoir des partenariats publics-privés, permettre l'ouverture à l'énergie, au transport, au chemin de fer et au soutien aux infrastructures de la santé, que le secteur privé puisse intervenir dans les infrastructures. Un dernier point pour dire que les infrastructures bien réalisées représenteraient l'épine dorsale de l'économie et tout va bien se passer ensuite. Il faudrait également plus de transparence, plus de redevabilité dans cet espace de financement des infrastructures. À la Banque africaine de développement, nous ne voulons pas que les ressources naturelles africaines soient utilisées pour soutenir les prêts infrastructurels, car c'est hypothéquer l'avenir de votre pays. Tous les prêts infrastructurels doivent être réalisés de manière transparente, de manière à apporter de la valeur à nos pays. Les infrastructures restent un domaine assez flou. Il faudrait plus de transparence et il faudrait plus d'efficience dans l'utilisation des ressources publiques pour les infrastructures. Vous savez, hier encore, pendant le déjeuner, je discutais avec le président Nana Akufo-Addo et les autres présidents et je leur parlais d'une route que nous finançons au Ghana, le carrefour de Pokwasé. Eh bien, l'échangeur de Pokwasé a été financé par la Banque africaine de développement pour 94 millions de dollars. Eh bien, c'est un échangeur à 4 niveaux. C'est impressionnant. On peut le faire seulement avec 94 millions de dollars. Et 8 présidents m'ont appelé pour demander le même échangeur. Et ces 94 millions étaient prévus pour un échangeur à 3 niveaux. Et avec le même montant, on a pu réaliser un échangeur à 4 niveaux. Voilà ce que je veux dire. Il faudrait plus d'efficience dans la finance publique. Nous ne parlons pas seulement de montant pour les infrastructures, mais également l'efficience dans les dépenses. Et j'aimerais demander que le secteur privé soit également plus transparent et plus efficient dans le financement des infrastructures. Et pour ajouter à ce que le professeur Orama nous a dit, pour la diversité et en plus de cela, nous avons vu plusieurs transactions pour les transports, pour les chemins de fer particulièrement.
Nous avons des chemins de fer pour le Ghana notamment. Nous avons également un chemin de fer qui va relier la Tanzanie à la RD Congo, mais également le Burundi. Un grand projet, différentes transactions dans l'énergie